மேடையிலே வீற்றிருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களும் இந்நிகழ்விலே கலந்து கொள்ள அன்போடு அழைக்கின்றோம். பவன்ஸ் ராமசாமி ஐயா அவர்கள், சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள், சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள், அடுத்ததாக விஜயகுமார் அவர்கள், பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள், சோபனா ரமேஷ் அவர்கள், பாரதியாருக்கு மரியாதை செய்த அத்தனை பெரியோர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி. அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு வானவில் பண்பாட்டு நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு ரவி ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். தெளிவுறவே அறிந்திடுதல், தெளிவு தர மொழிந்திடுதல், சிந்திப்பார்க்கே கலிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல், கண்ணீர் துளி வர உள்ளுருக்குதல், இங்கிவையெல்லாம் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ, ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி, ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி, அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே. வணக்கம். It gives me a great pleasure, not merely pleasure, but a sense of fulfillment when every year we celebrate Mahakavi Bharati's birthday as a festival. It gives me an assurance that I am cleansed of all empirical dust and that our nation Bharat has taken one step closer to the realization of Mahakavi's great dream. What dream? The greatest dream that one can have, yet a prophetic dream in which he said that India will reveal and present to the entire world the immaculate process of everyone attaining immortality. எல்லாரும் அமரநிலை எய்தும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும். ஆம், இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும். ஆம் ஆம், இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும். I welcome the Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri Ravi Sir, who has expressed himself to be an ardent follower of the path of eternal dharma. And thank you for setting aside an hour of his valuable time to participate in this emotionally and spiritually significant event. Honorable Governor Sir, your presence has certainly added more grace and significance to the festival. I extend a warm welcome to you, sir. Now I welcome the hero of the day, the hero of this event, the real life hero, my dear friend, Shri K. Vijayakumar. I welcome him not merely to this hall. I welcome him not merely to this event, but I welcome him into the hall of fame, occupied by real heroes like Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. M.S. Swaminathan, Dr. T.N. Seshan, Justice V.R. Krishnaiyer, rocket scientist Nambi Narayanan, and others who had received this prestigious Bharati award in the past. You are a source of great inspiration, my dear brother Vijay. The nation and I salute you and we love you. பெரும்பாலான மகளிர் பெண்கள் ஊசி நூல் கொண்டு ஸ்வெட்டர் பின்னிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒரு பெண்மணி உணர்ச்சி நூல் கொண்டு
இலக்கியத்தால் இந்த இந்தியாவையே இணைக்க வேண்டும் என்று பின்னிக் கொண்டிருந்தார். என்னுடைய அன்பு சகோதரி சிவசங்கரி அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன். சமீபத்தில் சரஸ்வதி சம்மான் விருது வாங்கியவர் மட்டுமில்லை, என்றைக்குமே சரஸ்வதி தேவிக்கு சமானமாக நான் கருதும் சிவசங்கரி அம்மாவை வரவேற்கிறேன். எப்பொழுது கேட்டாலும் இல்லை கேட்காவிட்டாலும் தானே முன்வந்து உதவும், உதவிக்கரம் நீட்டும், முதுமையை கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி நிற்க செய்துவிட்டு இளமையோடு செயலாற்றும் எங்கள் அருமைக்குரிய திரு ராமசாமி அவர்கள், இந்த பாரதி வித்யாபவன் இயக்குனர், அவரை வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக என் 2 தோழிகள். அது என்ன தோழிகள்? தமிழ்ல நிறைய பேருக்கு வரலேங்கிறதுனால மட்டும் இல்ல, என்னோடு பல மாதங்களாக தோளோடு தோள் நின்று இந்த விழா கனவு நினைவுபட செயலாற்றிய வீராங்கனைகள் சோபனா ரமேஷ், பர்வீன் சுல்தானா ஆகியோரையும் இங்கே குழுமி இருக்கின்ற அத்தனை பெரியவர்களையும் நான் வரவேற்கப் போவதில்லை. வரவேற்கிறேன் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு ஆணவம் இருக்கும். வரவேற்கிறேன் என்று சொல்லாமல் உங்கள் வரவை என் நெஞ்சில் ஏந்திக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி, ஓம் என பெரியோர்கள் என்றும் ஓதுவதாய், வினை மோதுவதாய், தீமைகள் மாய்ப்பதுவாய், மனம் தீமைகள் மாய்ப்பதுவாய், துயர் தேய்ப்பதுவாய், நலம் வாய்ப்பதுவாய், நாமமும் உருவமற்றே மனம் நாடறிதாய், குந்தி தேடறிதாய், ஆமெனும் பொருள் அனைத்தாய், வெறும் அறிவுடன் ஆனந்த இயல்புடைத்தாய், நின்றிடும் பிரம்மம் என்பார். அந்த நிர்மல பொருளை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி ரவி ஐயா. அடுத்ததாக மேடையிலே வீற்றிருக்கும் பெரியோர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டிய தருணம் என்று நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் திரு ரவி ஐயா அவர்களுக்கு கலைமாமணி சோபனா ரமேஷ் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள். நம்முடைய ஆளுநருக்கு சால்வை அணிவித்து சிறப்பு பரிசு ஒன்றும் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக விஜயகுமார் ஐயா அவர்களுக்கு திருமதி பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் மரியாதை செய்வார்கள். விஜயகுமார் IPS அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. அடுத்ததாக நம்முடைய சிவசங்கரி அம்மா அவர்களுக்கு திருமதி சோபனா ரமேஷ் சிறப்பு செய்வார்கள். ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு திருமதி பர்வீன் சுல்தானா சிறப்பு செய்வார்கள். ராமசாமி ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. அனைவருக்கும் நன்றி. இப்போது வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு திருமதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Your Excellency, Governor of Tamil Nadu, the hero of today's function, Shri Vijay Kumar IPS, esteemed guests. It is indeed a very unique function. Unique in many sense, not just in one way, in many sense. Honoring
two personalities who are here. I feel they are all karma veeras. Two karma veeras are here. Karma veera, the word, means the person sincerely dedicated and immersed in the work that they do, and you cannot find a better example than His Excellency and Shri Vijayakumar. இன்றைய விழா பல விஷயங்களிலே தனித்தன்மை வாய்ந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன். வெரி யூனிக். ஏன் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்? ஒரு உன்னதமான மனிதரை, பாரதியை கொண்டாடும் இந்த நாளில் ஒரு உன்னத மனிதர் இன்னொரு உன்னத மனிதருக்கு விருது வழங்கும் இந்த வைபவத்தை ஒரு உன்னத ஆர்கனைசேஷன் வானவில் பண்பாட்டு மையம் நடத்துகிறது. அதனால் இது இன் எவ்ரி வே இட்ஸ் யூனிக். சமுதாயமே பாராட்டி நேசிக்கும் இந்த இரண்டு பர்சனாலிட்டிஸ், இவர்களை குறித்து சில கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பு தந்த ரவி அவர்களுக்கும் வானவில் மையத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி. இதை திருப்பி யூனிக் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. யூனோ ஹவு மச் சிமிலாரிட்டிஸ் தீஸ் டூ ஹேவ். ரெண்டு பேருமே 52ஆம் வருஷம் பிறந்தவர்கள். ரெண்டு பேருமே காவல்துறையோடு தீவிர தொடர்பு கொண்டவர்கள், பணியாற்றியவர்கள். ஆளுநர் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமியில் 76 சேர்ந்தார். திரு விஜயகுமார் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸில் 75 சேர்ந்தார். இருவருமே மிக மிக பெரிய சவால்களை தங்கள் பணியிலே அந்த காலத்திலே எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். இருவருமே பிரச்சனைகள் நிறைந்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலே பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள். ரெண்டு பேருக்குமே இலக்கியத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. கவர்னர் அவர்கள் தேசிய பத்திரிகைகளிலே ரெகுலராக காலம்ஸ் எழுதி கொண்டிருந்தவர். அண்ட் திரு விஜயகுமார் அவர்கள் வீரப்பன் சேசிங் த பிரிகாண்ட் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதி அதில் கக்கூன் என்கிற அந்த ஆபரேஷன் பற்றி எல்லாம் மிக சிறப்பாக கூறியிருப்பார். இது எல்லாவற்றையும் விட நான் இவங்களுக்குள்ள காமனா இருக்கிறது என்ன நினைக்கிறேன் என்றால், இருவருமே பாரதியின் சத்திய வசனங்கள் கூற்றுக்களான அச்சம் தவிர, ஆண்மை தவிர, ஏறு போல நட, சூரரை போற்று, தேசத்தை காத்தல் செய், ரௌத்ரம் பழகு, இந்த மாதிரியான சத்தியமான பாரதியின் வாக்குகளுக்கு எம்பாடிமெண்ட், லிவிங் எம்பாடிமெண்டாக இங்கு வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப பாராட்டும் சில வார்த்தைகள் கூறும் சந்தர்ப்பம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய கௌரவத்தை தருகிறது. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரை பத்தியுமே as professionals we all know very much through the media and ஊடகங்கள் மூலமா தெரியும். அதனால இவங்க எப்படிப்பட்ட பர்சனல் சைடு எப்படிப்பட்டது, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தே ஆர். இன்னைக்கு எப்பவுமே ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க அவங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் இன்சைட் அப்படிங்கிற எனக்கு ரொம்ப இருக்கு. ஐ எம் அ வெரி கியூரியஸ் பர்சன். நான் இது வரைக்கும் பேட்டி கண்டேன் இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, அப்துல் கலாம், எல்லார்கிட்டையுமே நான் பர்சனல் சைடை பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ அ லாட். இங்கே நம்முடைய ஆளுநரையும் திரு விஜயகுமார் அவர்கள் கூட நான் அந்த மாதிரி சில கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து நான் சந்தோஷப்பட்ட சில விஷயங்களை தான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஐபி அண்ட் சிபிஐ எல்லாத்துலேயும் மிக சிறப்பாக பணிபுரிந்த நம்முடைய ஆளுநர் அவருக்கு அது தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும். ஆனால் தமிழ் மேலே அவருக்கு இருக்கிற ஈடுபாடு உங்களுக்குலாம் தெரியுமா? தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிறகு தமிழ் கற்றுக்கொண்டு சில வார்த்தைகள் தமிழிலே அவர் பேசுகிறார். இது உண்மை. தமிழ் இஸ் நாட் ஈஸி லாங்குவேஜ் டு லேர்ன். ஆனாலும் எவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்தால் அதை அவர் கற்றுக்கொண்டு அது மேலே அவரோட பிரேமையோடு அதை கற்றுக்கொள்வார்கள் நினைக்கிறேன். சார், வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ சார். அப்புறம் ராஜ்பவன்கிறது ஒரு இரும்பு கோட்டை. அதுக்குள்ள எத்தனை பேர் சாமானியவர்கள், காமன் மேன் போயிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது. ஆனா அண்மை காலமாக ராஜ்பவனை our governor has opened it to the common man. இது எண்ணி துணிக, திங்க் டு டேர் அப்படிங்கிற ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சி, தொடர் நிகழ்ச்சியை நடத்துறார். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இதன் மூலமாக அடித்தட்டு மக்கள், பெண்கள், உழைக்கும் கலைஞர்கள், இன்னும் பல தரப்பட்ட மக்கள், மூலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம்
சாதனையாளர்களை தேடி தேடி பிடித்து வந்து ராஜ்பவனிலே பாராட்டு விழா நடத்தி அவர்களை சிறப்பிக்கிறார். இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். Persons who have met His Excellency, they know he's such a genuine person, highly knowledgeable. Now I've had the opportunity of spending some time with him, and sir, your intelligence, he seems to know everything. எல்லாத்தையும் வேற நுழையில வச்சிருக்காரு. I mean, it's great. ஒரே ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் அவரை பத்தி. ஒரு சமயம் கார்ல கேவல்கேட்ல வந்து வெளியூர் போயிட்டு இருக்கச்சே ஹைவேல he saw an accident. He stopped his cavalcade in his car, got down. இவருக்கு புரோட்டோகால்க்கு இவருக்கு கூடவே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வரணும். அந்த விபத்துல உள்ளானவர்களை அந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிவிட்டு சரியாக இருக்கிறது தெரிந்து கொண்டுதான் he continued his journey. எத்தனை பெரிய மனுஷங்க இயல்பாக பை நேச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. சார், அகேன் we are proud of you. இன்னைக்கு பாரதியார் விருதை பெறும் திரு விஜயகுமார் IPS. இவரை பத்தி இவர் சாதனைகள் சொல்றா 10 நிமிஷம் எனக்கு தனியா வேணும். எனக்கு அவ்வளவு டைம் கொடுக்கல அவங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒதுக்கிடலாம். ஆனா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் என்னன்னு பார்த்து அவங்க மனைவி மீனா குமாரியோட நான் பேசினேன். மீனா குமாரி இஸ் ஹியர் அண்ட் வானவில் பெருமையோடு அவர்களை வரவேற்கிறது. அவங்க குட்டி குட்டியா சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி திரு விஜயகுமார் மேல ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காண்பித்தார். வெளியில ரொம்ப துணிச்சல அப்படி செய்யாத காரியம் இல்லை. அது வீரப்பனாகட்டும் யாராகட்டும் அப்படி பண்றவர் வீட்டுல ரொம்ப சாதுவா இருப்பாங்க, சாஃப்டா இருப்பாங்க. குழந்தையில கூட அடிச்சது கிடையாதான். வீட்டு காரியம் ஒன்னத்துலயுமே அவருக்கு தெரியாது. முழுக்க முழுக்க மீனா குமாரி தான் மேனேஜஸ் த ஹோல் ஹவுஸ் ஹோல்ட். ரிட்டையர் ஆனப்புறம் கேட்டாராம், டு வி ஹாவ் இனஃப் டு கண்டினியூ திஸ் லைஃப் கேட்டாராம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கூட தனது பொருளாதாரம் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத பத்தி தெரியாது, அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. அவங்க வேடிக்கையா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, எந்த அளவுக்கு அவருக்கு தெரியாதுன்னா ஒரு செக்கை ஃபில்அப் பண்ணும்போது அதுல டேட்டை போடுறதுக்கு பதிலா தன்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை போட்டுட்டு வந்துட்டோம். இது பார்க்க சினிமா ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு. ஆனா அவர் நிஜ வாழ்க்கையில் அவ்வளவு ரொமான்டிக்லாம் இல்லையா. ஆனா ஒரே ஒரு தடவை அத்தி பூத்தா மாதிரி காஷ்மீர்ல அவர் பணியில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வந்திருக்கு. ஸோ மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு அந்த பியூட்டிஃபுல் தல் லேக்ல ஷிகார் அந்த படகுல போய்கொண்டிருக்கும் போது அங்க காஷ்மீர்ல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய சினார் அப்படிங்கிற மரங்கள், அது ரொம்ப ஒரு விசேஷமான பவித்திரமான மரம்னு பேரு. அந்த இலைகளால் ஆன பெண்டன்ட் பிளான் பண்ணி கொடுத்து அது மனைவிக்கு பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு. எப்பேற்பட்ட ரொமான்டிக் ஆம்பியன்ஸ் பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் காஷ்மீர் தல் லேக் அப்படியே ஷிகார் அண்ட் அன்யூஷுவல் பெண்டன்ட் சினார். அது நடந்தப்பறம் அவங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே இனிமே விஜயகுமார் மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும்னு அவர் ஒரு ரோல் மாடல் ஆக்கிட்டாங்களாம். 46 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு திருமணம் ஆச்சு. அப்போ மீனா குமாரிக்கு 18 வயசு. கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு போகும் பெண்ணிடம் அவருடைய பாட்டி சொன்னாராம் ஒரு அறிவுரை. அவர் கையை பற்றி கொண்டு, நீ பேராசைப்படாமல் இருந்தால் உன் கணவரின் கை கரைப்படாமல் இருக்கும். சொல்லிட்டு எனக்கு பூஸ்ட் பம்ப்ஸ் வருது. வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் நம்ம கேட்கறதாலதான் பல ஆண்கள்லாம் போய் கை நீட்டுறாங்க. ஸோ அந்த அறிவுரை, நீ பேராசைப்படாமல் இருந்தால் உன் கணவரின் கை கரைப்படாமல். அந்த மாதிரி அவர் நேர்மையா, அவர் வந்து அவருடைய சாகசங்களுக்கு மட்டும் அவர் பேர் வாங்கினவர் இல்லை, அவருடைய நேர்மைக்கும் பேர் வாங்கினவர். ஒரு சின்ன குட்டி கதையை சம்பந்தமாக சொல்லிவிட்டேன், உரையை முடிக்கிறேன். ஒரு குருகுலம் மாணவர்கள், ஆசிரியர், எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர் மேல கொஞ்சம் வருத்தம். ஏன்னா ஹி ஸ்பெஷல் டு ஒன் பாய், அவனுக்கு தான் இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வருத்தத்தை போக்கணும்னு சொல்லிட்டு குரு எல்லாத்தையும் மாணவர்களையும் கூப்பிட்டு எல்லா கையிலையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாம்பழம் கொடுத்தாராம். யாருமே பார்க்காத இடத்துக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு சுருக்க வந்துருங்க. 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்துல எல்லாம் எல்லா பசங்களும், நான் கதவு பின்னாடி சாப்பிட்டேன் யாரும் பார்க்கல,
மேஜை கடையில் இருந்து சாப்பிட்ட யாரும் பார்க்கல, போர்வே போத்தின்னு சாப்பிட்ட யாரும் பார்க்கல, வந்துட்டாங்க. மத்தியானம் போச்சு, சாயங்காலம் ஆச்சு, சூரியன் அஸ்தமிக்க போறது, இன்னும் இந்த பையன் வரல. இருட்ட போற சமயத்துல அந்த பையன் வந்துதான். கலைஞ்ச தலைமுடி, வாடின முகம், சோர்ந்து போன பையன், கையில மாம்பழம். என்னடான்னு கேட்டா, எங்க போனாலும் கடவுள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு, நான் எங்க போய் சாப்பிடுறது? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்திருக்கும் இந்த 2 பெரும் மக்களும் அந்த இயற்கைக்கு, கடவுளுக்கு தங்களுடைய நினைவிலை வைத்துக் கொண்டு தங்கள் காரியங்களை அர்ப்பணித்து செய்பவர்கள். அதனால் அவர்கள் இன்றைக்கு they are what they are today. திரு விஜயகுமார் அவர்களுக்கு விருது வழங்குவதிலே வானவில் பண்பாட்டு மையம் பெருமை கொள்கிறது. விருதுக்கு நீங்கள் பெருமை சேர்க்கிறீர்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி. நன்றி சிவசங்கரி அம்மா. அடுத்ததாக பவன்ஸ் ராமசாமி ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Sri Guru Bhyo, I would like to be short because I want to hear the governor more today. I pronounce to all the Bhavanites. Bhavan is extremely happy to be associated with Vanavil to conduct this function. In fact, this is a part of the Bhavan's cultural festival today, and in fact for which we had the association with the South Zone Cultural Center, for which our governor himself is the chairman, and thankful to him also for that. I take this opportunity to thank him for having extended help to Bhavan to conduct the cultural festival. Bhavan has been associated with Bharatiya's various festivals for the many years, and as our founder Munshi was very good, Bharatiyar was very close to his heart, and many incidents where he has written so many articles on this, and Bhavan's journal has been continuously rating the contributions of Bharatiyar, and we have been paid great tributes to him. This is another opportunity. In fact, Chennai Kendra has taken extremely great interest in promoting Bharatiyar's thoughts. We had Bharatiyar program with a team going from south to 28 states and 8 union territories, conducted various functions in association with the local functions. In even the northeastern states, we had association with the military personnel and many associations, many people. I think we had 8 governors, about 14 judges participating in our program, which we conducted, and thousands of children have participated in the whole programs which Bhavan Chennai Kendra conducted, along with the YSCD, for which help came from Mr. Murli Sri Krishna CS, who happens to be the secretary of Bharatiya Vidya Bhavan also. So we would like to continue this program for another 2 years and take across the state all over, and we also plan to take this abroad, because Bhavan has about 130 Kendras throughout in Bharat, and we can take it to this through our various organizations. We have 80 schools to arrange it, we have auditoriums, we have all the facilities. Only thing is that we need people to carry it out, and for this we may require some kind of a corporate support so that we can take it further. And we are happy that this people like Iseka Vidramanan, Ulaganayaki, Sudha Sheshayan, Mr. Ravi, all have been a team which has gone from Chennai to participate in this program. And in fact, in all those programs, we had the local people taking the message in the local languages across, and it is a wonderful experience. And we would like to continue this program for another 2 years, taking it across to many other places, and for which Mr. Ravi was one of the speakers on the occasions, and we require his help also to carry it out. This is one more occasion for Bhavan to participate in promoting the thoughts of Bharatiya. We will continue to do that because a part of Bhavan's culture to provide Indian culture and values, and Bharatiya cannot be ruled out from any state. Thank you. We will continue to support you for anything that you would like to. Thank you once again. Thank you so much, sir. அடுத்ததாக
திரு விஜயகுமார் அவர்களுக்கு வழங்கப்படவிருக்கும் பாரதி விருதுக்கான விருது குறிப்பை, அதாவது சைட்டேஷனை வாசிக்க வருமாறு திருமதி சாந்தி அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வணக்கம். வானவில் பண்பாட்டு மையம் பாரதி திருவிழா 2023. திரு கே விஜயகுமார், இந்திய காவல் பணி ஓய்வு, ரிட்டையர்ட் IPS அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பாரதி விருது. வழங்கியவர் திரு RN ரவி, மேதகு ஆளுநர், தமிழ்நாடு. பல்லாண்டு காலம் 2 மாநில அரசுகளுக்கும் காவல்துறைகளுக்கும் சவால் விட்டு கொண்டு சந்தன கடத்தலில் ஈடுபட்டிருந்த கொள்ளையன், மக்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாய் திகழ்ந்த வீரப்பனை பிடிக்க தன்னலம் பாராமல் அடர்ந்த காடுகளில் இரவு பகலாய் பல நாட்கள் வசித்து அவனை மடக்கி பிடிக்கும் போது தப்ப முயன்றவனை சுட்டு வீழ்த்திய மாவீரர், காவல்துறை அதிகாரியாய் திறம்பட பணியாற்றிய திரு கே விஜயகுமார் IPS. பணி ஓய்வுக்கு பிறகும் அவரை விட மனமின்றி பல முறை பணி நீட்டிப்பு வழங்கி பாரத அரசு அவரை பயன்படுத்தி கொண்டது. கலவரங்கள் நிரம்பிய காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் உயர் அதிகாரியாக, உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஆலோசகராக அரும்பணியாற்றி தேசத்தை காத்தல் செய் என்ற மகாகவியின் கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு நாட்டுப்பணி ஆற்றிய அந்த மாவீரருக்கு 2023ஆம் ஆண்டின் பாரதி விருது வழங்குவதில் வானவில் பண்பாட்டு மையம் பெருமை கொள்கிறது. 10/12/2023. நன்றி. விழாவின் மிக முக்கியமான கட்டம் இது. திரு விஜயகுமார் IPS அவர்களுக்கு நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் திரு RN ரவி அவர்கள் பாரதி விருது வழங்கி இப்போது சிறப்பிக்கவிருக்கிறார்கள். திரு விஜயகுமார் IPS அவர்களுக்கு மேதகு ஆளுநரின் திருக்கரங்களால் பாரதி விருது 2023 வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விருது, டாக்டர் சுவாமிநாதனுக்கு வழங்கப்பட்ட விருது, திரு நம்பி நாராயணன் அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்ட விருது என அந்த சிறப்பான வரிசையிலே திரு விஜயகுமார் அவர்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள். விருதை கொடுத்த ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள். விருதை பெற்றுக்கொண்ட விஜயகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. அடுத்ததாக தலைமை உரை வழங்க வருமாறு நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் திரு ரவி ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இப்போது விஜயகுமார் IPS அவர்கள் தன்னுடைய ஏற்புரையை வழங்கவிருக்கிறார்கள். First to Madam Sivashankari, Madam, your words fill me with joy and pride and happiness and humility. This is a very intimate hall. It looks like I can almost, you feel that I'm shaking hands with each of you. I'm delighted to be in your presence. To me, standing here is very special because great men like Thiru Abdul Kalam, V.R. Krishnaya, T.N. Seshan, Nambi Narayan have stood on this stage before me. It is very special because the great poet Bharati's name, which electrifies your soul, is linked to this function. It is very special also because Bonneville Cultural Center, whose head Mr. Ravi's love and passion for Bharati is matchless, and also because I receive it from a dear former colleague and honorable governor, Mr. RN Ravi. Thank you all, Mr. Krishnasamy, Parveen Sultana, Mr. Shobna, and Sivashankari Madam, all of you, for being here. Vanavil Ravi in Muchilim Virilam, பாரதியாரை கொண்டுள்ளார். ஆகையால் வானவில் பண்பாட்டு மையம் தரும் பாரதி விருதை மாற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் இத்தருணம் கடல் மழை திறந்தனைய சில எண்ணங்கள் என் உள்ளத்தில் வருகின்றன.
இதுவரை பேசியவர்கள் புலமை எனக்கு இல்லாவிட்டாலும் this ambience inspires me to try it in Tamil. I was not prepared, but I would like to link myself with a beautiful language which Bharati says, இது போன்ற மொழி எங்கும் இல்லை என்று அவர் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு 30 மொழி தெரிந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆகையினால் அந்த ஆர்வத்துடன் நான் தமிழில் அந்த புலமையோடு பேசாவிட்டால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். என் துணிவுக்கும் பெரும் காரணம் ஆற்றலுள்ள வீரம் மிக்க பெரும் படை என்னை சுற்றி எப்போதும் இருந்தது. அதுதான் காரணம். இது மிக்க வலுவான சுமையான விருது. என் தோள்களில் மட்டும் சுமப்பது மிக கடினம். When I was told of this award, like a child going for a candy, I said yes. But I was gripped by panic in moments. Am I in that league? Are they serious? But a football maxim came to my mind. 11 players play, but it is one man who scores the goal. Only one can go to the goal and score it. Maybe I am that one man and the 10 are here and elsewhere. I am thankful to you. Mine has been a long and eventful journey where I was never alone. Hence I am happy some of you who are with me in parts of my journey are here, right from college. St. Joseph, Justice Rajeshwaran is there, Prem is there, MCC, and many other colleagues are there. My batchmates, Gopal and Natraj are here. So I cannot pad my story and puff up and tell you something. I said I was never alone because more than most other jobs, policing is a human resource rich job. It's distinct from a corporate leadership. Its product is a service. And what is a service? Community safety and security. In policing work, whether it is solving a small crime or a big time fighting the terrorist, the critical factor is a team algorithm. That's not very easy to come by. I was uniquely lucky in that. No doubt a bright leader, a maverick, a geek can be a huge asset, but he still needs a team to convert his brilliance into a security product. Someone said there are 2 types of leaders. Type 1, who knows things, or type 2, who knows people who know things. I am type 2. Basically it is delegation. My wife wants me after retirement I should not continue as type 2. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றறிந்து அதனை அவன் கண்விட்டால். Peter Drucker in Tamil said so many years ago, an entire book of Peter Drucker on delegation is summed up in this Tirukkural. That is what I think I was somewhat adapted. When this award was announced, I did a rapid scan of my past to see what lessons I can mention to the younger generation. What can I make out of it? I distilled it to 2-3 simple facts. There was a lot of hard work, especially in the first 10 years of my service. I resolved in sticking to the moral compass. Then number 3, unhesitatingly going to places where danger lurked. I was unaware or oblivious to what the hazards were. I was not bothered because I was inspired with the presence of my junior lot. When they can be so brave, when a constable can be so brave, a constable can be so brave, why not you? I have not landed up with a golden parachute. That humbling fact always inspired me throughout my career, and that makes me stand here before today. My story is not unusual. Many police leaders have similar or better stories. Recently, in Kerala, in a wedding, I heard from a man who is very scanty and very stingy or skimpy about praise, telling me that our honorable governor, as a young police officer in Kerala, had sent shock waves among the vice dens and shook up some movers and shakers. I won't be able to share more details with you. I would have immediately rang him up as was my usual wont, but the protocol and propriety checked my instincts. I worked in the center of 3 rings. I'm going to give you a bodyguard's analogy because I was one for quite some time with Madam Jayalalitha ji and before that with Prime Minister Rajiv Gandhi ji. The bullet catchers are in 3 rings. The innermost ring is your bodyguard. I was a chief bodyguard for some time. Then the inner ring and then the outer ring. And in training this, a very tough instructor in a very, very cold place told me, don't look at the VIP like others. Don't be overawed. Don't be overwhelmed.
You look at him as your baby, your child. And he said it in some language, bambino in Italian and some other language in Spanish, because he could not say in English. He used 3 words or something in German, and the translator told us what it is. Child, child, child. Not to treat it like a child, but be protective, because you are the ultimate bullet catcher. The 3 rings are like this. I mentioned to you, now the outermost I will come to, the bosses, the political bosses and the departmental bosses. Both can be really, in case they want, they can be a little bothering you. My departmental bosses were very forgiving. My first SP, Mr. Mukherjee, I chased a wanted man into a lawyer's house. Into his here, there are many lawyers here. You know what the implications are. Causing chaos. But he handled the fallout without shouting at me. Lesson 1. Don't unnecessarily shout at your subordinates, get it done. I was harsh with my subordinates. I don't think you will find many subordinates finding me shouting at them. For any operational failure, I am responsible. I will shout when I am preparing them in the training ground. That has been my instinct, always, a reflex. Then Mr. Walter Devaram, who stopped the Naxalism at the gates of Tamil Nadu, he taught me the practical ways of policing, or how to enjoy it, how to understand the geography and history and go about, how to interact with the junior ranks and make them feel comfortable. The only adverse annual confidential report in my nearly 38 or 39 years of service was by one BP Rangaswamy, one of the very tough IGs here. He wrote to me in 1983, I was SP Dharmapuri, this officer, that is me, tends to overrate his subordinates. I was about to tell him, no sir, it's my subordinates who are overrating me. Because Mathur, Pochampalli and Barur police stations used to close like a bank at 6 p.m. during the Naxal time. These were the boys, because I used to go around only after 8 p.m. and come back early morning 4 a.m. Chinnaswamy, my driver, was a faultless man, impeccable driving, average 200 kilometers. The DG made Ravindra, he rang up and said, I'm giving you a gift, because till then I had a Bedford van. He gave me a gift, which is a new Ambassador 3321. And I really put it to use. We had a rule, either 10 years or 3 lakhs kilometers. I achieved 3 lakhs within maybe 1.5 years or 2 years. But it was put to good use. So, Chief Ministers, MGR, Mr. Karnanidhi, Jayalalitha, I worked them with very, very closely. And with 5 Home Ministers, right, with the present Mr. Amit Shah, starting from Shinde to Mr. Chidambaram to Rajnath Singh and so on. All of them were very supportive. Now I will come to the secondary, the team. During the Kargil days, Battalion 8 of the BSF, which I headed, was the only battalion which did not allow any intrusion. It's not because of me, because of my commandant, late Mr. Negi. The Afghan suicide squad was all over the place and BSF took them on. Our ratio of mortality fell from 1:7. That is 7 opposite and 1. It became 1:2.5. It's a very adverse ratio, but that was the index of the difficulties we faced. Or in the special task force, because the forest broke no ranks. My dear Kannan is not able to be here. There are 12 ranks in the police department, starting from constable, head constable, ASI, SI, inspector, DSP, ADSP. Actually, it is more than 12, I think. And SP, DIG, IG, additional DG and DG. I was additional DG, second from the top. But second from the bottom, head constable Sundaram, he is reserve inspector, he has come for my sake today. He was the man who will protect me in the bushes. Without him, I am nobody. But outside the jungles, in the concrete jungles, the lanes where the intelligence has to be garnered, it was Chandamurai Kannan, who was SP, somewhere number 5 from the top. That is the nature of the police hierarchy and works. And in CRP, in fighting the LWS mice, after taking over the CRP, I went for a symbolic. I don't want to, it's not beating my own trumpet or talking much that I did something. We lost 75 people of the CRP, the biggest loss. I joined the force of 3-4 months later. But I thought my pilgrimage should be to the place where we have lost maximum men. Many people said, no, you can't go there. I said, I will go there. You plan whatever you need to. I went there. There was a lot of emotions inside. My emotions were converted into tactical, strategic planning and thinking, because my subordinates were all able to do that, not because
I just wanted it. In surrounding myself with brilliant men has been, like I told you, one of the best parts of my life. Now I will come to the innermost ring. My dad was busy as a policeman, and to this day, he is the hero of the child in me. My mother, she passed away very recently, almost 1 or 2, a strong woman. And only time she went to the hospital, this is what my sister told me after her death, was to deliver babies, 7 of us. I mean, this is unimaginable. Even I didn't know this story. My sister, Mom, hardly told me. My brother, Shivakumar, and his wife are here, representing all the other siblings. I'm grateful. My kids are Jun and Ashwini, both undemanding and low profile. So much so, Ashwini, who is here, her neighbor of 5 years, did not know she's my daughter. Not that she's ashamed of the fact, but she's too proud of this fact. Now my wife Meena, I don't know what all she has disclosed, madam. I'm glad that you did not take out the complete laundry list. Mao Zedong said, women hold up half the sky. When I saw the 120 children singing, I think it's 80%. Boys were there sprinkling just for this. I was quite happy. In my case, it is nearly double of what Mao Zedong said. That is how the equation here is. நான் சிறு வயதில் இந்த பணியில் சேர்ந்த தொடக்கத்தில் ஓவர் எந்தூசியாட் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக செய்ய போய் சில தவறுகள் செய்யும் போதெல்லாம் ஏதாவது எனக்கு ஒரு தடங்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏற்படுமோ என்று நான் எண்ணி கலங்கியதில்லை, சிந்தித்தது உண்டு. அதை கண்டவுடன் என் மனைவி கூறுவார்கள், ஏதாவது தப்பு செய்திருக்கலாம். தப்பு செய்யல, கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ண மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதானே. Okay, that means morally right, ethically right, but tactically slightly here and there, doesn't matter. That with 2 simple questions she will sort out the problem, then I would be composed. When I was running after Veerappan, she rented a house and moved to Satyamangalam, not far from the jungles, so that I don't run away from the mission. She told me something interesting that time. Those words ring in my ears. I want to share it with this audience. She told me, you've got 8 years of service left. Because we are coming to a stage when Nataraj knows what kind of situations were there. He had done laid out some brilliant plans, part of which I took. I don't reinvent a plan. I don't remove the bricks laid by Messiah. Same thing he did. When I left as city commissioner, he moved into my seat, I moved into his seat. He came and spent 3 hours. He asked me what all has happened in the city for 2 years. When I left and went there was no change. He was running the show as if I was there. And similarly, when I went there, it looked as if he was still there. So, when we have shifted 45 homes for your information, ever since we married. The only problem is, she cheered and encouraged every shift. Therefore, the transfer could never be weaponized against us. Last 2 years, we are a little grumpy, not so happy because we are staying in the same flat. Thank you, Meena. Let me conclude by reverting back to my team, the police. I'm proud to have been part of IPS and especially Tamil Nadu Police. The twin truth is peace and security is a fulcrum of any development. Policemen are its sentinels. Someone said a society with a good teacher, a good judge, and a good policeman will produce a good doctor, a good lawyer, good engineer, good politician, good citizen, if you want to believe this. I believe in that. A policeman may get bouquets for breakfast and brickbats for lunch. He will move from most wanted to most suddenly unwanted list in a jiffy. Our police forces are among the best, but it is the nature of khaki to collect the muck. Like a doctor, a policeman is remembered in crisis. COVID, floods, crime. Then one bad act and all good will vaporize. At such times, a chorus goes up. Reform, 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 police reform. Yes, reforms are good. It should be solid and substantive, not tentative and tenuous. But it should be policing reforms. It should be a reform of the court, the prosecution, bail, jail and probation systems. The whole spectrum. I stand here proudly, also humbly, as a rep of many deserving policemen. I end by dedicating this award to all ranks of policemen who work with grit and fortitude, reflexively, and
beautifully. And once again, thank Vaanavil Cultural Center and you all, and Bharati Vidya Bhavan for the association with this great group. Thank you all. It's a very real moment for me. Thank you all. மெய்சிலிர் பூட்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை சிறிது நகைச்சுவையோடும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட விஜயகுமார் ஐபிஎஸ் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகள் பல பல. அடுத்ததாக சிறப்புரை வழங்க வருமாறு நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் திரு ஆர் ரவி ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Distinguished dignitaries on the dais, Thiru Vaanavil K. Ravi, founder of the Vaanavil Cultural Center, a star of the day, Thiru K. Vijayakumar, great writer and observer of human personality, a great writer who has tried to knit the country together through literature, Tirumati Sivasankariji, director of this Bharatiya Vidya Bhavan Chennai Kendra, Thiru K. N. Ramaswamiji, Tirumati Sobhana Ramesh, trustee of the Cultural Center, and Dr. Parveen Sultana, coordinator, Vaanavil Culture Center, distinguished and eminent persons present here. I can see quite a number of my seniors, some youngers, with some who had the privilege to work for some time, other distinguished invitees here, the brilliant children who sang Bharatiya's song, 5 of them, friends from the media, Namaskaram, Vanakkam to all of you. At the outset, I would like to thank Vaanavil Cultural Center for instituting something in the name of the great son of this country, Subramaniam Bharati, in his name, and awarding and respecting and saying thank you to someone who has lived up to the dreams of Mahakavi Bharati. I also like to thank Bharatiya Vidya Bhavan for associating themselves for this, because we know that Bharatiya Vidya Bhavan, though it was created with the spirit, what was the spirit of Mahakavi Bharati? To preserve the culture, the spirituality, the ethos, and all the goodness that this country inherited for thousands of years, and which were under severe cloud during the colonial period. It was in that backdrop that it started. The star of the day, Thiru K. Vijayakumar. Well, the very fact that you mentioned about Vijayakumar and you feel a smile on somebody's face, or there is some excitement, because he is a person, he is a great leader, an outstanding police officer, and an inspiration for not only police officers, but I think
all the youth of the country. A leader does not inspire or deliver merely by the act that the person does, or the strategy that they plan, tactics, the way they execute, but also through some X factors, the factors which are intangible in nature. And that is often the core when it comes to an uniformed service, be it police, be it military. You have a large number of troops with you, but this large number is like a mass. Unless it gets the aspirate, it remains inert. It gets momentum only when it gets the velocity of that aspirate. And that aspirate does not come by written words, does not come by authority in rank or hierarchy, nothing. It comes through something intangible, through the body language of the leader, the capacity of the leader to lead from the front. It is that motivates the mass behind to be prepared for give their ultimate at the call of the leader. And here it differs from many other attributes of a corporate leadership. And through Vijay Kumar was an embodiment of that, is an embodiment of that. Those who have worked with him, they cherish the moments of the lifetime. And I'm glad and I'm happy that Wonderful Cultural Center has chosen him to associate with Bharati and this occasion to say thank you on behalf of the society, because while in service he has earned many laurels, many medals given by the government from time to time. But I think society also owes it to such people to say thank you, and that's what Wonderful Cultural Trust has done. Before I move on to Bharati, I would like to say a few words about our Shiv Shankari ji. You know, when I heard about her, when I came to Tamil Nadu, I was very curious to meet, very interested in meeting. And it so happened that chance, when you desire something very seriously, I think the forces around it configures and bring it in a way that it happens, and I happened to meet her. It was a short meeting, but very, very touching and memorable. You know, such artists of the words, the thinking, the way that people of literature, their eyes are different from yours and eyes. The way they observe things, observe people, I won't say things, not inanimate, but there may be, I'm not very sure, pardon me if I'm saying that. But as far as the animate, the observation capacity is phenomenal. Things which you just pass by, it gets etched into their being. And I was immensely impressed, and so I got some of her books and started reading, and I must say that reading those books made me somewhat a better person. That's what I believe. Her effort in putting the country together through literature is, I think, in the days to come, people will realize the worth of it. You know, Mahakavi Subramanya Bharati, we know he was a great poet, but he was much more than that.
When I came to this estate, my curiosity was how our academic world, how our researchers and thinkers, what is their thinking, in what line they are exploring the new horizons. So taking advantage of being the Chancellor of the State Universities, I asked for details that from 2000 to 2020, because I came in the later part of 2021, so I say all the researchers, PhDs in humanities, their details, the theme on which the research was been done for PhD awarded, and the name of the person, university, I got the detail. And I was immensely impressed by the fact that there were over 30,000 PhD in humanities in the 20 years. This state has produced a great number. But I was a bit intrigued that while over 5,000 PhDs were on just 2-3 persons, there were not many on Mahakavi Bharati. There were, but not many. And then I got to know that in the past there were many people who had worked on Bharati, but I wondered why this great person, is he fading out of the memory? Why we do not have many chairs in our universities in the name of Subramaniam Bharati? We have many chairs in the name of so many people. I won't like to comment on them. But we don't have many chairs on Subramaniam Bharati. A great human being, a great nationalist. His contributions to the nation, his contribution to Tamil literature, his contribution to national freedom movement is, I do not know, I am not competent to comment on that, but I believe is yet to be researched, yet to be documented, yet to be brought before present and the future generations of our people. A short life, hard less than 4 decades. And in that short life, what all he did, it's something which it stuns your mind, imagination. How could a human being could achieve that much? When it comes to Tamil language, I was going through some of the letters that he used to write to later to editors while going through some of the works of Bharati. I was deeply touched when the British they had begun colonization of mind even before Macaulay. But that pace continued, but they accelerated it in a strategic manner in the 20th century, beginning of the 20th century. When in 1905, when they had partitioned Bengal on the basis of religion, Hindu Bengal and Muslim, they had created Muslim Bengal. And there was revolt all over the country, here in our land. V.O. Chidambaram Pillai, many others, Bharati himself. This shook the British because at that point of time there was no organized national resistance to the British. Indian National Congress was yet in its infancy. But that act of the British in partitioning Bengal on communal line, it provoked the entire nation and reactions were from far and wide, all over.
And that alerted them. And they accelerated the pace of cultural colonization of this country. As a part of their design, strategy, they began belittling our Indian languages. English they had already introduced, but the fact is that Indian languages were incompetent, were not adequate enough for the age. They started propagating it. And in one such context, in that very context, I read a speech which delivered by the then principal of, what is that college? J.C. Roll was the principal of that college, Pachaipan, what is that? Yes, Pachaipan College. Thank you very much. In that, the J.C. Roll delivered the talk at Triplicane where he says how English is the only language that our youth should learn. And their mother tongue as a secondary language, the second language they can learn, there's no harm in it, but English must be the primary language of education. He said that he used to the Indian languages, he never used the word language. British used to call it vernacular. And I don't know how many of us are aware that vernacular literally it means language of the slaves. Because the Latin word bird, slave. So is the language of the slaves is a gibberish, not a language which is powerful to express. So he in his speech he delivered that none of the South Indian vernaculars are fit enough for adequate expression in science and technicalities of history to express that. And the way Bharati reacted, his letter, it is remarkable. He quoted him, but wherever he used the word, J.C. Roll used the word vernacular, he used to put in the bracket SIC, sick. I don't agree with this guy. He said that, look, Tamil is far, far superior to express. Far, far superior than English in expressing, far, far more accurate and scientific, the word, if I'm using his word, far more accurate and scientific than English. And he says, as far as the scientific terms are concerned, those terms, at the time Nagari Pracharni Sabha was creating a lexicon of Sanskrit words common, all the technical words. He said, this is done. We have all taken, though we have common word, that will solve the problem. Because it's only a question of nomenclature. What is big about it? Now, I was maybe I am not fully aware of all those people who reacted, but the way Bharati reacted to someone who tried to underplay or demean the richness and power of Tamil language. Bharati reacted. I do not know. We remember him as Mahakavi. We remember him but his contribution to the literature in the face of colonial design to cultural colonization of this country. As far as the national freedom movement is concerned, he's the one who ignited the fire. Such a powerful writer. In fact, when we, at the Rajbhavan, we changed the Darbar Hall into Bharatiya Mandapam, and our president inaugurated.
we made Bharati song Parakule Nalanar as an anthem. It is any event in Raj Bhavan, we have a national anthem, we have a Tamil Taivardu, and we have Parakule Nalanar. It is a part of it. It has to be. But I think to understand and appreciate the contribution of Mahakavi Bharati, the great revolutionary Bharati, the great defender of what Bharati stood for, it needs greater researches, more involvement of our scholars and academia. The fact that institutions like Warnerville Cultural Center are keeping the flame alive, the fact that they have not allowed the flame to extinguish, this is a great service. But I am sure in days to come, this will further spread. And I am sure, I think the time has come when we have started as a part of our national enterprise to rediscover our heritage and be proud of them. Because when we have started on the journey of what we call Viksit Bharat Sankalp, moving towards a fully developed Bharat in the next 24 years by 2047. With this destiny in mind, when we are moving forward, and the oath, the Sankalp that we take, is one of them is to be proud of our heritage. And Bharati's heritage is perhaps among the richest in all that we have today. I am sure in this there will be others who will be inspired by the initiative of Warnerville Cultural Center. In their own way, they will be encouraging others to research on him, to talk about him. We too started, in fact, I must say that when I came here, one of the first things that we, the very first year, we launched an essay competition where more than 30,000 school children participated on Mahakavi Bharati. And more than 30,000, both in English and Tamil. And we had the privilege of, I had the privilege of felicitating those boys and girls in our Republic Day at home. But the essays that they wrote, some of these essays they wrote on Bharati was so, as I must say, coming from a school student, so stimulating. That only shows that Bharati is alive, is kicking in the hearts of our people. And he will remain. We need to magnify it, we need to bring it to light for the better of all of us, for the better of our country. I once again thank all of you for being here, because this hall, when I see it completely full, it's a very delightful experience to see it, because there are so many Bharati lovers. Not only police officers because of, our Vijay Kumar, friend Vijay Kumar, but so many others are also around. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much for your wonderful speech, sir. இறுதியாக நன்றி உரை வழங்க வருமாறு டாக்டர் பர்வீன் சுல்தான் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எப்படி நன்றி சொல்வது? மேதகு ஆளுநர் அவர்களினுடைய இருப்பு இந்த வினாடியில் மிக சிறப்பாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் தமிழை பற்றி பாரதியார்
தன்னுடைய பத்திரிகையில் எழுதிய செய்திகளை வாசிக்கின்ற பொழுது என் மனதில் நான் நினைத்தேன், ஆளுநர் அவர்கள் தமிழராக பிறந்திருக்கலாம். காவல்துறை பணியில் தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பயணிக்கின்ற இந்த கணம் வரைக்கும் தேசத்தை காத்தல் செய் எனும் பாரதியின் வார்த்தைக்கு சற்றும் மாறாமல் தன்னுடைய பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு வானவில் பண்பாட்டு மையம் தன்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. எனக்கு எப்பொழுதுமே மனிதர்களை சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு முக்கியம் என்று சிவசங்கரி அம்மா சொன்னது போல் அவர்கள் என்ன படித்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற கேள்வி என் மனதில் மேதக ஆளுநர் அவர்கள் பிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி படித்தவர், இயற்பியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள். மிக வாஞ்சையோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து, வானவில் என்பது ஒரு நிறம் அல்ல, பல நிறம். இந்த இந்திய தேசத்திற்கான அத்தனை நிறங்களையும் தனக்குள் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதியினுடைய அந்த கருத்தாக்கத்திற்கு தன்னை ஒப்படைத்து விருதை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய அவருக்கு கோடானு கோடி நன்றிகள். இந்த இன்றைய விழா நாயகர் மக்கள் காவல் நாயகர் கே விஜயகுமார் IPS அவர்கள் 30வது விருதை வானவில் பண்பாட்டு மையம் அவருக்கு அளித்திருக்கிறது. 22 வயது தொடங்கி 70 அகவையை நெருங்கும் இது நாள் வரைக்கும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக